wie geht man als Designer überhaupt ran? Wie gestaltet man ein AMG? Zuerst mal mit einem gewissen formalen Mut. Das macht man ein bisschen anders als einen anderen Mercedes-Wagen. Und da ist alles ein bisschen großzügiger im Exterieur. Wenn ich jetzt aus meiner Sicht als Exterior-Designer mir das Auto anschaue, die Korkbeutel im hinteren Bereich, diese Schulterpartie, das ist natürlich so ausgeprägt wie bei keinem anderen Mercedes oder anderen Modell. Und wir haben ein paar andere Elemente, angefangen mit dem Grill oder die ganzen aktiven Aerodynamikteile, die natürlich nur bei diesem AMG richtig Sinn machen. Ja, es ist zuerst mal diese Sitzposition, es passt einfach, sagen wir so, wie angegossen. Ich bin wie in einem Rennwagen und alleine das kleine Lenkrad, aufrechtstehende, ist es schon eine Racing Position. Und natürlich finde ich konkret bei dem Four-Door Coupe ist es ja diese Mittelkonsole, die in Form eines Nacka-Lufteinlasses gestaltet ist, und das sind auch Elemente, die ich als Exterior-Designer auch im Exterior mag. Ich würde ganz klar jetzt den Grill ausbauen und den wahrscheinlich zu Hause im Wohnzimmer an die Wand hängen, und das spricht einfach AMG. Das ist der Grill, der jetzt so typisch ist, mittlerweile vor ca. 2 Jahren eingeführt mit dem GTR, aber nicht vergessen, wir Designer, wir suchen immer Inspiration auch in dem sogenannten Genpool aus der Vergangenheit. Die Marke hat ja die Vergangenheit, Heritage, und 1952 gab es schon mal einen Mercedes SL 300, der Panamerikaner-Rennen gewonnen hat, und der hatte zufällig ja mal diesen Grill. I mean, first of all, we should be aware that this brand has a certain history. Just last year we celebrated 50th anniversary. I think very important is that we are not just another variation of a Mercedes car. We are building our own design cars, and with GT family and SLS, for example, we have proved that we can do this. Yeah, first of all, when we designers, I'm exterior designer, when we approach a project, when there is a new car coming up and we have to design it, then it's a completely different approach. You need a little bit, different approach. You have to be more brave. There are certain elements on the car that are maybe a little bit of a provocation. Just for example, the grille is there because it has to be there. I mean, you need a huge air intake, so it's defined by function. There are active aerodynamic elements, and this is completely something different compared to other cars that we have within our portfolio. Personally, I would really take the grille out of the car and put it on the wall in my living room. This is something that really speaks for itself. Of course, it's huge, but it has to be like this. There is an 8-cylinder behind it and needs a lot of air, but it's also so unique in its shape. Actually, in 1952, there was SL 300 that won Panamericana race, and this is exactly the grille that we took and from that car and make a very modern interpretation of it. And at the end, definitely, me as exterior designer, I start with exterior, but then when you get in the car, when you're in there, everything is very tight, very sporty, and this is not the car, the product itself, it is the whole experience around. You can go and drive with your car on a racetrack. You meet with other guys who drive the same car or a similar car. So it's really you're part of the club, and this is something very special. Starting with retail stores that are done in completely different colors. There is a lot of dark. We play with carbon fiber. In exterior, there's almost no chrome. So everything is really defined by its function. Especially if you talk about GT four-door coupe, I must say that my favorite part of the interior is definitely the center tunnel that is inspired by the Nacka air intake, and this is something that really comes from airplane design, and this is amazing inspiration.